Armenians were established in Romania about 1,000 years already. And so the Armenians who came to Romania, they have erected their churches, their monasteries, and they brought from their homeland, historical homeland, many artifacts that they have donated to these churches and monasteries. And this is one part of artistic heritage of Armenians in Romania. A second part of this artistic heritage is concerning those artifacts that were created by Armenians inside of Romania. And this is concerning from one side to architectural monuments, churches and monasteries, also wall paintings of these churches and monasteries. Also, they have copied manuscripts and illustrated these manuscripts in different churches, in different monasteries, such as, for instance, Suceava. And during centuries, they were here also silversmiths who produced liturgical vessels and different silver works. For instance, the silver covers for Armenian manuscripts. Also, different decorations for women. And concerning last centuries, it's necessary to mention the activity of Armenian architects and Armenian painters in Romania. When in the 19th century, in 1864, Theodor Aman established art school in Bucharest. So certain students of this school, they have worked in different cities of Romania, and since then also certain Armenian painters received their education out of Romania, for instance in Fine Arts Academy of München in Germany. And the others went to Paris and graduated their École des Beaux-Arts or some other centers such as Académie Julienne or Académie Chaumière. So they have returned to Romania and worked here. And some other painters, they have emigrated from Middle East, let's say from Syria, and such as Hrant Avakian. And he came here and became a painter, received education, his professional education here. And then he became a restorator meantime, not only painter, but restorator. And he started to collect also paintings of Romanian painters and some other artifacts during his travels to Middle East, to other countries. So there were some other people among Armenians in community who collected art. They have collected paintings and sculptures of not only Romanian but also Armenian painters and sculptors. And so this way, when we talk about Armenian artistic
heritage in Romania, we have to deal with these different aspects of this question. And it is a very interesting phenomena. And I have to mention that Romanian museums possess different Armenian artifacts that appeared here when Armenians came during centuries, or during centuries created here, and also those who came after genocide, after 1915 till 1923, when the Armenians were killed in Turkey in organized way. These people, they came and brought with them different artifacts, let's say some manuscripts or silver vessels or different carpets, icons, all kind of things that were portable, and they sold it to Romanian museums, and in different ways these artifacts ended up in Romanian state museums. So all this is becoming known in case it is studied. And as there are not many experts inside of Armenia, of Armenian art, and also as there are almost no experts of Armenian art inside of Romania, so many artifacts, they are labeled in Romanian museums as made in Caucasus or Turkey or Iran, and they are not identified as artifacts made Armenians in those countries. And that's why the lack of books on Armenian art in European languages, lack of such kind of literature in museums and in libraries, makes it very difficult exploration of Armenian art. In 1960s, I remember that here was living a very famous Romanian art historian, Corina Nicolescu, who wrote introduction for a book on Armenian book illumination of Middle Ages in Romanian language. This was a book which was published in Paris in 1960, then in 1961 in English in New York, then in Köln in German, then it was published already in 67, I guess, as much as I remember, in Romanian. So this is one of unique facts that a famous scholar of such a caliber, she wrote introduction for this book, and since then no any Romanian art historians ever participated in publication of any books concerning Armenian art. Of course, there were certain scholars who published articles on Armenian churches, monasteries in Romania that were connected with Armenian architecture. And such surveys appeared in already in 1920s, in 1930s, and later even in 1980s. And more recently there was a published book of young scholar, Romanian Armenian, Vlad Bedros, on Armenian architecture, religious architecture in Romania. So as you see, the work was started and certain things appeared, but it is necessary such cooperation of Armenian and Romanian scholars
for better understanding of such phenomena of Armenian artistic heritage in Romania, and for putting into scholarly circulation numerous not known artifacts. We see that such work is done and is in process of production in different countries when they are published absolutely unknown artifacts from, let's say, Jerusalem collections, or recently monumental publication of 2 volumes, luxury publication of Armenian jewelers of Istanbul during last several centuries, appeared in Turkish, and work of Arsen Yarman, just recently it was published. So many things are absolutely unknown even for us. We are learning about Armenian art. We are discovering absolutely unknown or less known Armenian artifacts, and this is concerning also manuscripts. This is concerning Armenian carpets and many other things, minor arts, silver works. Recently, 2 years ago, the members of chair of Armenian art history, under my guidance and administration, we started exploration of Armenian artifacts in Dudian Museum, and book was published 2 years ago, Armenian Art Treasures of Romania, but it is only start. It is just beginning. It is a small, very small part of Armenian artifacts ocean. Întotdeauna m-am ferit de sufixul acesta ească, românească, armenească, de diverse feluri, pentru că totuși noi trăim încă într-o paradigmă foarte naționalistă pe care o moștenim din secolul al XIX-lea, din nefericire în cazul României și din secolul al XX-lea cu problemele lui. Și atunci, de foarte multe ori, atunci când se spune românească, de pildă artă românească, se subînțelege un soi de substrat etnic, un soi de specific național care musai ar trebui să se traducă într-un anume fel, recognoscibil nu numai pentru un inițiat, ci pentru publicul larg, care face ca acel patrimoniu artistic să fie expresia unui spirit național. Ei, atunci însă, dacă suntem atenți la pericolele acestui sufix, și ne repunem întrebarea cum e cu arta armenească în România și nu căutăm neapărat niște linii predeterminate, dacă nu avem niște prejudecăți în a ne raporta, descoperim un patrimoniu artistic extrem de bogat, foarte variat, care este o permanentă invitație de a fugi din gândirea parohială, delimitată geografic, delimitată cronologic, delimitată eventual cultural, pentru că alături de multe alte filoane care se manifestă în tradiția artistică de pe teritoriul României de-a lungul unui timp foarte long durée, această artă, să spunem, a armenilor, produsă de armeni, colportată de armenii, de comunitatea armeană din România, intră în concertul acesta foarte amplu, să spunem, în jurul Mării Negre. Asta implicând, deci, și litoralul caucazian, și nordul Turciei actuale, și lumea balcanică, în special cea bulgară, și litoralul acesta dobrogean, mergând spre Crimea înapoi, pentru că era la un moment dat o foarte frumoasă imagine, dansul armenilor în jurul Mării Negre, care localiza de fapt această prezență diasporadică a comunităților armene în jurul Mării Negre, arătând cumva cât de bine se integrează comunitatea armeană din România, care are o istorie veche, în această foarte veche colonizare, migrație a armenilor din bazinul etnic propriu,
spre aceste orizonturi. Deci arta armenească din România, ca să răspund totuși sintetic și mai conturat de atât, mai precis, înseamnă un patrimoniu variat în care regăsim tocmai aceste filoane variate care se regăsesc de fapt, care trimit de fapt și spre zona Crimea, în special, și spre Armenia propriu-zisă, evident, dar și spre lumea balcanică și chiar spre lumea otomană a secolelor al XVII-lea, al XVIII-lea, prin tradiții care țin de arta pe care o asociem, din păcate, cu ceea ce numim arte minore, broderie, arta metalelor, pictură de icoane, manuscrise, evident toate lucrurile care sunt mobile, cum mobili erau chiar armenii care le transportau și le venerau și le prețuiau și le tezaurizau și le-au lăsat până la urmă României, patrimoniului național. With my colleagues, we have visited not only Bucharest and have seen expositions of Armenian art in National Museum and in the Museum of Collections and in a National Gallery. But also we have been in Botoșani, we have been in Transylvania. In Transylvania we were in Gherla, Cluj-Napoca and Focșani, and so this is just start, I think, because lack of time and financial possibilities, and also COVID that closed for last 30 years, 3 years our work in Romania. So it became a real obstacle for us for continuation of work. But we have photographed many artifacts in those museums that I have mentioned. And also in Cluj-Napoca, there is a very good collection of Armenian illustrated manuscripts that we exposed, we explored, and we have filmed many examples of miniatures from those manuscripts. And concerning second question, I have to mention that during last 20 years, books appeared on Armenian painters of Ottoman Empire, starting from beginning of 17th century till 1920. So it is including 300 years of Armenian painting in Ottoman Empire. Last years there were published also the textiles from Istanbul, decorated textiles from Istanbul Armenian churches, published by American scholar of Italian descent, Ronald Marchese, and another book on religious vessels of Istanbul churches by the same scholar. Certain books appeared, 2 books appeared on Armenian artistic heritage in Poland. It was one book catalog of Armenian exposition in Krakow National Gallery, and this was published in 1998. It is on the artistic heritage of Theodor Axentovich, very famous Armenian from Poland. And second one in the same National Gallery of Krakow was on Armenians in Poland.
It was published in 1999, 7 years ago. There was published in Ukraine the huge 2 volumes, very big volumes, 1 volume in Russian and Ukrainian, second only in English, and this is called Encyclopedia of Armenian Culture in Ukraine. And there are numerous artifacts from collections of Ukraine, from different cities. It is published by a scholar from Lvov, Irina Hayuk. Irina Hayuk collected here works which are donated to Armenian churches which were once part of territory of Romania, such as from Ackerman, which is Belgorod now, or from Chernavtsi. And so this is a huge work which was she was doing about more than 10 years. And it is discovery of numerous unknown artifacts. These are churches, monasteries, remnants of Armenian cemeteries, remnants which were destroyed by Ukrainians, the different tomb sculptures, different illustrated manuscripts, silver work, work of goldsmiths, decorated textiles, carpets, and many other works of 19th, 20th century. And so this is also concerning Armenian painters who were working in Poland, because Lvov once was part of Poland. And so it is discovery of hundreds of artifacts which never were explored by scholars in Armenia, because those are out of Armenia, and it was not easy for Armenian scholars to go and travel for years and years and years, months there to find, to explore, to study the archives concerning all these facts. So it is a notion of Armenian art which is waiting its explorers. There are, can you imagine that there are 30,000 only Armenian manuscripts in the different collections of the world? 30,000, and among these 30,000, I don't know, maybe 10 or 15,000 are illustrated or more. Many years ago, let's say in the 80s, there was published a book on Armenian illustrated manuscripts by Silvia Agemian from Beirut. It was her PhD. It was in Romanian and meantime in French. And in Cluj-Napoca, they appeared manuscripts which are not only Cilician. Of course, there are some manuscripts that are from Cilicia, and among them one is considered as a work of famous Armenian painter Sarkis Pitsak. And Sarkis Pitsak illustrated almost 60 or more manuscripts, which is a unique case in the history of world art. World art. If you will take into consideration that there are painters who illustrated manuscripts and only one manuscript have come down to us, and suddenly around 70 manuscripts scattered in the different countries, in British Museum, in Jerusalem Armenian Monastery, in American collections in New York, in Mount Athos in Greece, in Hermitage Museum in St. Petersburg, in Yerevan, and etc.
So it is impossible to explore all heritage only of Sarkis Pizak. It's too much. In Ireland, in Chester Beatty Library, for instance, or some other places, it's impossible, almost impossible. There is one monography, small monography on Sarkis Pizak, published in Armenian in 1980, but it is not enough. Appear manuscripts from private collections, and they are showing to us. But Cluj-Napoca has other unusual manuscripts. There is one manuscript which is illustrated in Famagusta, in Cyprus. There are not many manuscripts which are illustrated in Cyprus and have come down to us. Of course, Cyprus was not far from Cilicia, but still we are talking about survival of manuscripts, and many manuscripts were destroyed during Russian and Persian wars, or by Turks during genocide. Numerous manuscripts were looted from Armenian abandoned monasteries during genocide, and the Turks are preserving them in depositories and don't show to anyone and don't publish it. And this is concerning not only Armenian manuscripts, also Greek manuscripts. They are preserving in depositories of different museums. And in Cluj-Napoca, there is one manuscript which is made in Taron. It is from central Armenia. I mean, it is, there are not many manuscripts that have come down to us from 13th or beginning of 14th century from Taron. So there are certain unique manuscripts in this collection. Există întâi și întâi de toate foarte fecundul depozit de manuscrise armene, unele din ele din glorioasa școală ciliciană, care reprezintă evident un soi de vârf calitativ, cumva evaluat ca un soi de cel mai relevant moment artistic al aportului armean la nivel mediteranean în orice caz. Este o artă care îmbină tradițiile locale anatoliene, armene, cu un puternic substrat bizantin din perioada aceasta extrem de interesantă, fecundă, a Bizanțului în secolele al XII-lea, al XIII-lea, care se întâlnește cu tradiții care vin prin intermediul cavalerilor cruciați, a regatelor cruciate dinspre Occident. Astfel încât Cilicia se aseamănă, regatul Ciliciei se aseamănă de pildă cu regatul Ciprului, care are un destin similar, minus componenta armeană, evident, sau cu ceea ce se întâmplă la muntele Sinai, la mănăstirea Sfânta Ecaterina, în același interval. Ori tocmai acest lucru face ca, această hibridizare face ca arta aceasta zisă ciliciană să fie cumva pe un piedestal în aprecierea eurocentrică, pentru că spune foarte multe prin elementele ei de gotic sau de Bizanț, prin hibridizarea gotic-bizanț plus decorativismul specific armenesc, spune foarte multe ochiului european. Și atunci aceste manuscrise de sorginte ciliciană care sunt în biblioteca de la Cluj, biblioteca Academiei de la Cluj, sunt cumva printre cele mai prețuite la nivel local. Însă chiar aici, în muzeul din București al comunității armene, în Casa de Cultură Dudian, există un manuscris care, data asta, nu mai este cilician, vine din zona Crimeei, are un stil diferit, un stil mult mai oriental, mult mai apropiat de sorgintea caucaziană și care e foarte prețios, este un manuscris de secol XIV, de care arată un stil care deja nu mai are aproape nimic de a face cu acea, să spunem, eleganță ciliciană foarte europeană. E mult mai oriental cumva. Sunt artiști anonimi, pentru că din școala ciliciană avem un nume de răsunet al lui Toros Roslin, mai sunt și alți copiși cunoscuți, dar mare parte din acea producție, evident, este una anonimă. Aceste manuscrise ciliciene de pe teritoriul României, din câte știu, nu sunt legate de nume majore ale școlii ciliciene, la fel cum acest evangheliar de la Cafa din patrimoniul dudian nu are un nume cunoscut, nu îi aparține unui artist cunoscut. Și ne lungim în felul acesta cu producții anonime, nesemnate, pentru foarte multă vreme. De altminteri,
chiar mare parte din obiectele care ne înconjoară aici în expunerea permanentă a colecției de artă a Eparhiei Armene din România, avem de a face mai degrabă cu asemenea lucrări anonime într-o varietate stilistică deconcertantă. O varietate stilistică în care, repet, se întâlnesc și elemente foarte orientale, dar într-un mod simptomatic pentru ceea ce înseamnă sincretismul și hibridizarea în Europa aceasta central-estică, în bazinul Mării Negre, care e un foarte intens vector de varietate și de dinamică, de transport, de export, de comerț, de negociere. În felul acesta se ajunge deci la o varietate foarte, foarte amplă, cu un ambitus foarte spectaculos, în care putem întâlni și elemente care par foarte baroce, și elemente care par foarte renascentiste, și elemente care, în mod clar, aparțin orizontului oriental otoman, toate împreună într-o frumoasă asortare de elemente disparate, sincretizate, hibridizate, de această identitate ea însăși hibridă a armeanului migrant. If we are talking about medieval manuscripts made in Romania, they, of course, they can't really reflect the only Armenian traditions, because first of all, you have to take into consideration materials that they have used. The dyes for the colors, those that were made in Armenia, they are not the same that are used here. For instance, for red color, they were using the special insects which are called kirmis, and it is these insects appear here in Armenia and also in South America, but they can't have the same quality of color in the illustrations made out of Armenia. And so the technology of production is changed. And even if you are dealing with other features of technology, for instance, in manuscripts made in Armenia, they were using special gluing material for gold. Gold was glued on parchment, even on paper, with so-called bolus armena, which is ground that has gluing features, and it is used also in by medieval Armenian doctors, because it is stopping bleeding of blood. And this was known to Roman doctor Dioscorides, ancient Roman doctor, but also we see the use of it in ancient Egypt, in Tutankhamun's treasures, and also we see it in certain Greek or Italian manuscripts, and this is Latin name, bolus armena, but it is known also bolo d'Armeni, but it is known by Avicenna. But you can't see that same thing in manuscripts made in Crimea or made in Europe. Technology is different. And of course there is influence not only, due to the local production, local technology, but also the painters who were copying manuscripts, they were not always trained in very good workshops, and financial investment in that was not made by kings, princes, high-ranking bishops. They were some priests
who sponsored, commissioned these manuscripts. And not always they are so rich with their materials used for them. And so the connections with the other cultures, the influence of other cultures, can be observed especially in 16th, 17th centuries, when book printing appeared and engravings appeared in books. So they have started print culture, which was influencing all, countries, from Ethiopia till China, till Russia and Baltic countries. And so it was changing traditional iconographic compositions, and the works of Albrecht Dürer or other painters, European painters that were used for engravings, they influenced. Do not forget about the new period, 19th and 20th century, that of course studying in European art schools, it influenced much, because certain Armenian painters or Romanian painters of Armenian descent, they have reflected traditions of European painting, Impressionism, Art Nouveau. All this very much is widespread in those works. Of course, realistic painting. Armenii pretutindeni au un port, un fel de a fi, un comportament care este programatic orientat către integrare în cadrul, un soi de fidelitate, de fapt, față de locul unde se așează, și lucrul ăsta s-a întâmplat și în România. Deci noi, dacă vorbim despre artiști armeni în perioada de sfârșit de secol XIX, să zicem Buiucliu de la Iași, sau mai ales în începutul secolului al XX-lea și chiar în perioada postbelică, Civdamadian în grafică, vorbim mai degrabă de artiști foarte talentați, a căror armenitate se resimte mai degrabă onomastic și eventual la o privire foarte scrutătoare, dar ne putem întreba dacă nu e și o privire cu o anumită agendă, pot fi reperate eventual niște orizonturi tematice, o anumită sensibilitate care să fie cumva pusă în dialog cu identitatea lor ca armeni. Dar, repet, aici e și foarte mult exercițiu cumva mai degrabă dinspre hermeneut înspre lucrare, înspre ceea ce vedem. Vizualitatea propriu-zisă a lucrărilor lui Avachian sau ale lui Damadian nu transpiră neapărat identitatea armeană. Dar sigur că în momentul în care vezi că au un anumit penchant pentru o tematică cu oriental, pentru Bucureștiul vechi, în cazul lui Damadian, pentru peisajul acesta urban al Bucureștiului foarte post-fanariot, să zic, premodern, atunci poate acolo ar fi de identificat ceva mai specific cumva armenesc, un soi de nostalgie armeană sau un soi de căutare a armenității. Desigur că deja vorbind despre artiști moderni, cunoscuți, cu biografii, sunt și artiști cu jurnale, sunt și artiști cu interviuri, sunt și artiști a căror identitate nu mai este doar recuperată fragmentar prin oglindă cumva din lucrările lor, ci care pot fi cumva văzuți în viața lor cotidiană sau în felul în care au încercat să se prezinte pe sine în asemenea jurnale, interviuri, amintiri. Și acolo, de aici încolo, începe un orizont pe care eu încă personal nu l-am scrutat, dar care mi se pare fascinant și care merită explorat de cineva care nu e atât de habotnic medievist ca mine, ci are mai degrabă și un exercițiu al modernității și al lecturii moderne. I have discovered for myself art of Teodor Boioclu, and also
Abgar Baltazar, and Nutsi Agons, and there was a painter who was born in Romanian territories, Moromares, but he's considered as a Hungarian, Simon Holosi. And he lived in Baia Mare, and which is also Romanian territory, and worked also in territory of modern Ukraine. And then Anna Asvadurova. I have published an article on Abgar Baltazar, but I really discovered this painter who lived only 29 years. But his paintings were very attracting me, as I have myself painting education. I was painting, I have graduated painting school. And I have noticed that he is very good as a professional. He is very good in his understanding the importance of certain color accents that bring new energy in the all color spectrum of painting. I am talking about reds, localization of reds, where appear red accents. He's very good colorist. I mean, I saw his paintings in different museums. Yesterday, again, in a museum of collections, I have found one painting that I didn't notice during my previous visits. But during my previous visits, I saw his excellent realistic portraits in the same museum and also in National Gallery. And Nutsi Agons, also very interesting painter that was completely unknown to me, but she's coming from famous Agons family that gave head of Venice Mekhitarist congregation, Agons. Very famous. So it was discovery for me. I enrich my knowledge when I am looking more and more on these paintings. De pildă, în pictura modernă românească avem foarte multe nume armene. Adică, sigur, lumea se gândește poate în special la Nutsi Agons. Ea e numele primordial. Dar mai sunt multe altele. A fost o expoziție temporară recentă la Muzeul de Istoria Municipiului București, Muzeul Municipiului București, iertați-mă, dedicată doamnei Chookaszian, care aparține tot unei linii armene și care iarăși surprinde în peisajul artistic în care se integrează printr-o opțiune foarte modernistă, o sculptură, o viziune sculpturală foarte apropiată de burdel. Ceea ce altminteri pe aici în România întâlnim mai degrabă în legătură cu mișcările acestea de tipul tinerime artistică, deci secesionism și nu chiar avangardă, deci avangardele sunt izolate în peisajul artistic local la noi și sunt mai degrabă legate de filonul evreiesc, etnic vorbind. Dar e interesant de văzut cum totuși opțiunea stilistică a artiștilor armeni, câți sunt, s-a orientat preponderent către o viziune de tip modernist. Un modernism însă dintre acesta cumva mai elitist, mai nu avangardist, ci mai degrabă acomodat într-un peisaj de tipul post-secesiune. Și alt lucru care mi se pare interesant dacă ieșim din zona practicienilor artei și ne întoarcem la teoreticieni ai artei, unde, sigur, toată lumea trebuie să facă reverența către Abgar Baltazar, iarăși avem de-a face cu un individ angajat și în sens modernist, adică face parte din cercul acesta al
secesiunii locale, să spunem, ca viziune artistică, intră în ceea ce spuneam mai devreme, dar Abgar Baltazar este totuși cel care în premieră vorbește despre arta medievală românească. Adică Abgar Baltazar e cel care, într-o fascinație pe care o împărtășește cu arhitecții vremii, care alături de Mincu și alături de fapt de mulți care și înaintea lui Mincu se uitaseră la Verusi, mă gândesc, la istoricul arhitecturii. Se uitau la patrimoniul local brâncovenesc, post-brâncovenesc, eventual chiar cantacuzin, în genere la orizontul secolului al XVII-lea în arhitectură și decorație, căutând acolo un filon național. Abgar Baltazar, în frescurile de la Hurezi, titlul eseului său, face o primă monografie a picturii murale de la Hurezi. Înainte să avem monografiile în bonne due forme, să zicem, Ide Ștefănescu, care e eroul lecturii iconografice și sintezelor artistice despre pictură medievală și post-medievală locală. Deci, în cazul lui Baltazar aș insista din nou asupra acestei cumva fidelități culturale, asupra faptului că acești intelectuali armeni, artiști armeni, vizează mai degrabă o integrare culturală, o participare alături de. Își țin cumva o identitate, repet, mai degrabă lingvistică, un soi de... se folosesc, bănuiesc, trebuie să verific mai mult informații crudă pentru a-mi argumenta această idee, dar cred că mulți se și folosesc conștient de această armenitate a lor, pentru că este ceva care cumva îi pune într-o anumită lumină în ochii celorlalți. Dar, în orice caz, sunt mai degrabă orientați spre o integrare în elita culturală locală și mai puțin către o clamare a identității de tip alteritate. Și exemplul la care ne mai putem opri și poate ar fi ultimul și poate cel mai interesant este exemplul colecționarului Zambacian, care are o contribuție enormă la orientarea gustului prin felul în care își structurează colecția. Este un colecționar de paladii, în condițiile în care paladii nu era printre cei mai iubiți. Are un gust extrem de modern. Și, bun, avem portretul lui Zambacian la Călinescu. Deci personajul acela de la Călinescu care savurează un tablou așa, într-un mod foarte carnal cumva, foarte senzual, este Zambacian. Toată lumea își amintește asta în momentul în care le evocă pe Zambacian. Felul în care se așeza în fața unui tablou și avea o experiență multisenzorială cumva. Părea să deguste acel tablou, dar într-o proprietate a acestui termen. Zambacian este modelul, adică nu e unul din modelele de colecționare. Sigur că acum există mai multe personalități de tip colecționar în preajma lui, și fizic și cronologic. Și Zambacian e doar unul din ei. Dar sunt convins că în imaginarul colectiv, cultural, local, colecționarul par excellence rămâne Zambacian. Și arată cumva această apropiere a armeanului Zambacian față de a se înconjura de obiecte frumoase, a avea această, știți, nu mai sunt chilimurile și covoarele și toate cele, sunt de data aceasta aceste extraordinare opere de artă, dar cu care clar are o relație, cel puțin dacă dăm crezare contemporanilor care îl priveau, are o relație atât de intimă și de fapt de multisenzorială, că ăsta e un lucru extraordinar. Zambacian care nu gustă doar vizual pictura respectivă, ci pare că atinge nudul reprezentat acolo, inspiră aroma florilor, fructelor dintr-o natură moartă și așa mai departe. Și asta mi se pare că poate ar putea să intre cumva așa sub umbrela mai amplă a unui imaginar de tip oriental. Acum stai și te întrebi în ce măsură tocmai
Faptul că el e armean nu îi invită cumva pe cei din jurul lui să-l orientalizeze în acest fel, să-l transforme într-un soi de negustor, bogat și în egală măsură rafinat, care însă rămâne într-un orizont mai degrabă al tactilității, gustativului, olfactivului, cumva multisenzorial în raport, așa, un exces de simțuri, căci nu ce poate fi mai oriental de atâta. Dar nu e o privire meșant, nu e o privire... Asta mi se pare cumva că am învățat din proiectul ăsta al meu. Cumva să văd acest joc al privirilor reciproce între armenii din România, românii față de armenii din România, care e unul al simpatiilor, empatiilor, fidelității, nu însă fără certuri și fără momente problematice, pentru că pe lângă momentul acela al genocidului, al pogromului, mă rog, al prigoanei armenilor din Moldova, mai sunt și altele. In Romanian museums, I see certain artifacts which are considered as works of Caucasian silver smiths, but there are Armenian works, and there are certain mistakes also. And today I will show during my lectures. And there are also vestments made in Bursa in Turkey, which are exposed here in the museums. But even Turkish scholars, there is a Turkish scholar who published in Turkish certain monography on Armenian textile production of Bursa. And unfortunately, there are no any monographies in other languages on decorated textiles of Bursa. All these artifacts that are subject of exploration for me and my colleagues, they are important because when we say, for instance, Georgian art, we mean that it is mainly art which is located inside of Georgia. And you can call it art of Georgia. But if you will tell art of Armenia, it's not enough, because it is including many other things. You can include their Armenian churches in India, in Ceylon, in Bangladesh, cemeteries with carved tombs of Armenians. You can include the tombs of Armenians in a cemetery in Isfahan, in Armenian cemetery, with numerous carvings. And you can look on the Armenian churches, which are in monasteries decorated with murals in Isfahan. It is including different things which are produced in Crimea, Armenian churches and monasteries produced in Crimea between end of 13th century till 17th and 19th century. And cross stones which are decorating these buildings with masonry, it's inside of walls, with cross stones, with Armenian writings, and you can include also here different churches inside of territory of modern Ukraine. So there are many things in different countries, and all this we can call as Armenian arts, Armenian art of Armenia and Armenian art of Armenian diaspora. Avem de-a face cu o comunitate cu o istorie foarte amplă, dar care de fapt înseamnă un set de istorii, nu e o istorie, un continuum dintre acesta glorios, ci mai degrabă un soi de episoade disparate,
în care avem de a face cu valuri de colonizare. Sună foarte prost, evident, și sună foarte prost pentru că m-am tot exersat cu traducerea în limba engleză, unde oficial vorbim despre Armenian colonies, de unde și retrospectiv această utilizare a colonizării în limba română, ceea ce evident e pernicios și ilegitim. Vorbim de diaspora armeană și de episoade diasporadice, care diferă între țările române, care nu dau un soi de linie de finish comună, pentru că vorbim despre comunități care se stabilesc foarte timpuriu în Moldova, pe teritoriul de astăzi, pe teritoriul medieval de atunci al Moldovei, mergând până într-acolo că primele atestări istorice ale unor localități din Moldova sunt date de documente armenești explorate de Siruni, Acop Ciololian Siruni, invitatul lui Iorga după 1915 în România, care a fost cel care a revoluționat cumva pentru lumea academică din România cunoașterea acestor vechi prieteni, vecini armeni. Da? Sirunia a contribuit enorm la cunoașterea comunității armene locale și lui se datorează tocmai. Bine, și alții înaintea lui Sirunii scoseseră la iveală asemenea documente în care, eu știu, se vorbește despre botoșani în anul 1200, nu mai știu cât. Deci e o prezență extrem de timpurie în Moldova, e o prezență mai târzie în țara românească și mai târzie în Transilvania. Prezențele acestea sunt de obicei cât se poate de armonios integrate local, în cadrul, să spunem, majorității, dar avem și extraordinara excepție a Moldovei cu pogromul, cu genocidul, cu ce a fost el, cu prigoana împotriva armenilor, declanșată din motive religioase. Deci de intoleranță a extremismului, să spunem, ortodox, calcedonian sau cum vreți să-i spuneți, post-bizantin din Moldova față de acești necalcedonieni. Deci trebuie asumate toate aceste lucruri dinpreună. Exista cumva, dacă vreți, în pendulul istoriei, în acest long durée, o extremă ar fi acest genocid, nu știu cum să-l numim altfel, această prigoană, poftim, mai nuanțat, anti-armeană din Moldova din anii 1550, jur de, în timp ce la polul opus, la întoarcerea completă a pendulului, așa, dacă e să gândim într-un long durée enorm, ar fi cumva armenofilia extraordinară a elitelor culturale din perioada interbelică. Nicolae Iorga el l-a chemat pe Siruni. Nicolae Iorga era un entuziast prieten al armenilor, își tot amintea cu nostalgie de felul în care, mă rog, cum se juca cu copiii armeni pe ulițele din Botoșani. Apoi, în afară de Iorga, care a contribuit foarte mult la această percepție extrem de pozitivă a comunității armene din România, armenilor în general, și a aportului benefic armean la ceea ce se întâmplă pe teritoriul românesc, există o altă declarație de dragoste, dacă vreți, a arhitecților stilului național. Lumea insistă să-i spună neoromânesc în continuare, e o etichetare naționalistă, excesivă, care merită nuanțe și, nu numai nuanțe, merită precizie și stil național, să-i spunem totuși. Ei bine, în cadrul stilului național, elementele de inspirație armeană sunt omniprezente pentru că, de fapt, erau citate din elemente medievale românești. Și faptul că toată decorația exterioară de la Curtea de Argeș este armenească, s-a scris de la bun început, de când începe o bibliografie modernă, relevantă pentru mănăstirea din Curtea de Argeș, se vorbește despre caracterul armenesc al elementelor sale decorative. De aici, pornind, Gheorghe Balș a dezvoltat niște teze extrem de generoase, foarte entuziaste, în care pune pe seama unor meșteri armeni
tocmai aceste elemente armenești discernibile în patrimoniul local. În opinia mea, nu putem vorbi de pietrari armeni la Curtea de Argeș, nici la Trei Erarhi, pentru că dacă ne uităm la patrimoniul strict armean, mănăstirea Zamca, de lângă Suceava, din Suceava, actualmente lângă Suceava, dacă ne raportăm la Suceava istorică, pietre de mormânt care mai există și la Zamca și la Biserica Sfântul Simeon și la Biserica Sfânta Cruce, pe unde mai întâlnim asemenea hacicaruri, să zicem, wannabe hacicaruri, căci nu sunt, tocmai asta e frapant, sau ceea ce se întâmplă la mănăstirea Hacigadar, ca arhitectură, din toate punctele de vedere. Nu avem de-a face tocmai cu ceea ce ne-am așteptat să vedem, să avem de-a face cu elemente foarte armenești. Și atunci, dacă armenii din România n-au produs lucruri atât de frapant armenești pentru propriile lor monumente, cum ar putea să fie ei vehiculul unor elemente armenești de tipul bolțile cu arce intersectate sau mai degrabă e, după mine, și un efect de ricoșeu foarte interesant în sensul în care arhitectura armeană, tradițiile armene vizuale sunt asimilate de Imperiul Otoman și prin Imperiul Otoman, care e un vehicul mult mai puternic, lucrurile astea puteau ajunge bine mersi în România și pe teritoriul României. Și atunci cumva împăcăm capră, varză pe toată lumea cumva, doar că nu mai este necesar să dăm așa neapărat un soi de plus valoare tocmai aproape marxistă, să zicem, prezenței armenești precise, directe, ci mai degrabă să medităm asupra felului în care geniul armean, poftim ca să folosesc chiar un termen foarte novecentist, foarte romantic, geniu în sensul de duh de ăsta național, de spirit călăuzitor, de ceva misterios care orientează cumva acțiunile și destinul. Există un geniu armean cumva care de fapt a hrănit mult mai mult de atât. A hrănit Anatolia de Est, a hrănit Constantinopolul și încă mult înainte de prezența otomană, în perioada bizantină efectivă, care în felul acesta se transportă, așa cum s-au transportat multe lucruri bizantine în ceea ce a însemnat Imperiul Otoman și arta otomană, care arta otomană, în fine, trebuie să-și găsească un loc un pic mai bun în inimile noastre ale tuturor. Și aici vorbesc și ca român și ca armean. Deci există un soi de aversiune anti-otomană la nivelul, să spunem, majoritar român și sigur există o aversiune anti-turcă care nici nu poate să nu existe după 1915. Așa cum unii se întreabă cum mai e posibilă viața după Auschwitz, nu, armenii s-au întrebat lucrul ăsta mult înainte, cum mai e posibilă viața după 1915. Deci nu, sunt convins că trauma aceasta nu are cum să fie resorbită. Și o privire pozitivă asupra Turciei istorice, cu atât mai puțin asupra Imperiului Otoman, nu cred că poate fi onest cerută unui armean asumat. Dar, totuși, speranța mea este că într-un timp care nu știu cât de lung va fi, se va ajunge totuși la această recunoaștere a caracterului mult mai volatil și mult mai hibrid și mult mai pacific până la urmă al unui dialog de tipul dansul armenilor în jurul Mării Negre, care au transportat multe lucruri. Mai recent, dacă mai pot să adaug și acest lucru, m-am ocupat de un lucru interesant în pictura murală din Moldova, și anume prezența unei iconografii de tip occidental la primă vedere, Agnus Dei, mielul lui Dumnezeu, mielul Apocalipsei, în pictura din Moldova. Și sigur că primul instinct ar fi să ne gândim la o legătură cu lumea Occidentului via Transilvania, doar că tocmai în Transilvania mielul lui Dumnezeu e o iconografie alminte rară, nu e atât de frecvent pe cum ne-am aștepta. În schimb, și asta a fost o surpriză pentru mine absolută și îmi reorientează mult felul în care mă raportez la lucrurile acestea legate de aportul comunităților armene la nivel local în Moldova în perioada aceea veche, de secol XV, să spunem.
Mielul lui Dumnezeu este omniprezent în producția artistică armeană. Din zona Cafa, deci pe litoralul Ucrainei actuale, sunt aceste comunități, deci din Crimea și litoralul Mării Negre, mai sus de gurile Dunării, unde e o prezență armeană puternică, ea se prelungește spre Cetatea Albă. Alexandru cel Bun îi invită pe armeni să se stabilească în Moldova. Legăturile lui Ștefan cel Mare cu Mangopul, prin căsătoria cu Maria de Mangop, ar putea tocmai să fie încă un factor de încurajare a unei circulații dinspre Crimea spre Moldova, deci implicit a unor elemente armene. Și în cazul acela stau și mă întreb dacă, într-adevăr, nu avem un aport de tipul acesta. O prezență, deci, a unei iconografii care e deja, de fapt, foarte occidentală la prima vedere, dar este vehiculată tocmai dinspre Cilicia aceea hibridă de întâlnire între Occident și Orientul armean. Acolo, de fapt, avem pentru prima dată Agnus Dei asimilat în iconografia armeană, în iconografie religioasă armeană, frontispicii, de pildă, cu mielul lui Dumnezeu în manuscrise din Cilicia, ceva identitar pentru comunitățile armene, inclusiv cele de care zic din Marea Neagră. Genul acesta de transmisii foarte la distanță, într-o durată extrem de elastică a timpului, mi se par foarte relevante. Profesorul Chookaszian este cineva care mi-a fost foarte aproape după ce am scris această carte, pentru că el m-a invitat în 2013 la un simpozion despre artă și cultură armeană în cadrul diasporei armene și în felul acesta am avut șansa de a vedea Erevanul pentru prima dată și pentru singura dată până acum, de fapt. A fost cineva extrem de generos, nu numai prin acest gest, ci printr-o sumedenie de alte și alte lucruri. Este un expert în zona artei armene, recunoscut ca atare, nici nu poate fi proclamată suficient anvergura culturală pe care o are în ceea ce ține de artă armenească, nu numai în Armenia istorică, ci și în diaspora. Și este în egală măsură un fondator de multe lucruri. A fondat, de pildă, Catedra UNESCO de Artă și Patrimoniu Armean, o catedră, deci, de Istorie Artei cu finanțare UNESCO la Universitatea din Erevan, Universitatea de Stat. Dar nu numai, pentru că prin eforturile lui și prin talentul său născut de a crea relații interumane și interinstituționale, prin energia pe care o depune constant în aceste proiecte care se înfiripă ca de la sine în mintea sa și care, pe urmă, instantaneu sunt cumva așa aprinse de pasiunea pe care o depune, niciunul din aceste proiecte nu s-a finalizat cu un eșec sau cu un abandon. Și printre aceste proiecte este chiar locul în care ne aflăm, pentru că prin efortul său personal și prin insistențele de a trimite experți din Armenia la București, două savante extrem de tinere și pasionate și talentate și devotate. Vorbim despre Nelly Sâmbatian și Marian Vartanian, datorită lor și, bineînțeles, cu sprijinul extraordinar al înalt preasfințitului Tatev Hacopian, s-a inventariat patrimoniul armenesc, s-a reorganizat această expunere permanentă și sunt multe. Și expozițiile de-a lungul timpului organizate în parteneriat de Ambasada Armeniei, Uniunea Armenilor, Erevanul fiind reprezentat tocmai de Levon Chookaszian, fac parte din această extraordinară capacitate organizatorică a domniei sale, care trebuie aplaudată, fără însă a lăsa în umbră anvergura lui academică. Pentru că nu e doar un organizator. Pentru că există și oameni care sunt doar buni organizatori. Dar aici e un savant
total, care este și un extraordinar organizator. We have to register what is preserved in different countries. I can compare Armenian art with a huge mosaic which was broken and parts of mosaic appeared in different countries. Or when you are throwing a stone in some lake and you see that the waves are going to different parts. So it is not just art history, it is historical memory which is going to other places. I gave the example of Bolus Armena. I have read about Bolus Armena as something which was used by, in pharmacology, in medieval Armenian medicine. But I was not recognizing it. Nobody was recognizing it. It was lost. How it looked like, we didn't know. When I was in France in 1990, I was in Avignon, in Palace of Pope. And we were, with my friend, we were gazing on murals, and I said that it seems to me that this blue ultramarine is coming from Armenia, even from Afghanistan, maybe from mines of Badakhshan as a cobalt. And I said, let's ask some experts here. I asked to one expert, I said, what do you think? This blue is coming from Armenia or from where? He said, I don't know if it is from Armenia or not, but I know that there is used Bolus Armena. I say, what? You recognize Bolus Armena? He said, yes. I said, can you show me? He said, you see the red which is appeared behind the gold? It is Bolus Armena. Since then, I have started to chase after Bolus Armena in Italian art, in Byzantine art, and in Armenian art. And I am telling to my students, see, this is also used for Tutankhamun masks. So it is thousands of years, this is practice of using Bolus Armena for gluing gold on wood, on mural, on wall, on manuscripts. So it is historical memory, but it was forgotten inside of Armenia because Armenia was pillaged. The people who were professionals, they were killed or escaped, went to other countries because of occupation and invasions of other nations. So that's why many things disappear. Culture is disappearing from its native country. So you have to chase after it to look what is preserved in different countries which were in more safe situation. So that's, we register what is in Polish museums, what is in German museums, what is in Bulgarian museums, what is in Iran. So for making one day, making complete history of Armenian art, which I am sure I will not see it, but I do what I can. And my colleagues and my students or former students are doing what they can. We can do our share, the other generations can bring, if they will be lucky, they will bring new information, and many things that are hidden in depositories will finally meet their explorators. We don't know what is in depositories of Romanian museums or other museums. We only see expositions. Already expositions is something that we can do. If we can encourage our Romanian or German or other colleagues, they will do their part. They go to their depositories, but we can do what can we do to help to bring this day closer. If we started already to register things not only here, but also in Germany or in Poland or in Bulgaria, even we are exploring possibilities of in Switzerland, and even in France, we have started exploration of French National Archive on education of Armenian painters in those schools that I have mentioned, Académie Julienne, Académie Chaumière, École des Beaux-Arts, and École des Arts Décoratifs, the Louvre. So there is a huge information in archives,
and in museums and in private collections. So it's ocean of work. But we have to go step by step, step by step. We need a collaboration with our colleagues in different countries, including Romania. As we have started, we have to go further. I have started collaboration with a very famous German encyclopedia, the painters, sculptors, architects, photographers of all nations, all periods. It was supposed to be 170 volumes, and it was started in communist Germany. So in 1988, just before fall of Berlin Wall, I discovered this in a library in Leipzig. I went to their redaction and complained about the way that they are publishing Armenian biographies, and I said that you have to cooperate with Armenian colleagues, and we can supply you with more accurate information. And with my colleagues who passed away and those who were my former students, we have continued this, because after unification of Germany, this project was bought and financially supported by Sauer, famous publisher from West Germany. So 87 volumes we did with them, including from A till H, 87 from A to H. And then there were financial difficulties. They started to work from home. They have stopped with us cooperation, but numerous people of different countries participated with them. I have collected 900 articles, and I myself wrote 100 from these 900. But I have edited all these 900 and sent in Russian to them. They translated into German. But when I started this, I have used also my interviews with Armenian artists in America, in France, in Lebanon, in other countries. So I have a huge archive, and also information from Armenian press of diaspora that I collected during my young period. And then I have discovered that there are some painters in different countries that we know nothing about them. And Germans, they have started to write about them themselves. And now when we have stopped this work, I'm sure that they are continuing. And this is the first time that in such a big directory, 900 names appeared. But what they are adding themselves, so finally when they will finish this, it will be maybe, I don't know, how many thousands of Armenian names. And there are so many people that we don't have information. Don't forget that Soviet Armenia was under Iron Curtain. It was not time of Wikipedia or internet or, you know, we are discovering so many things. We are learning. What we explored here, we were learning. What we explore in other countries, what published the other colleagues, we are learning. I say to my students, I say, after 30 years, you will see another panorama of Armenian art, because many other scholars will publish numerous other unknown things.